With years of experience, Google Radio has been broadcasting live 24/7, promoting culture and identity while empowering people to embrace their heritage and traditions across the nation. Google Radio, the voice of the future. Thank you very much. نتمنى في اللقاء بتاعنا اليوم من راديو بتاع جوجل. أنا بنحيي المشاهدين بتاعنا wherever you are. نرحب بكم نقول لكم مرحبا في راديو بتاع كوميونيتي جوجل راديو. في التعليق بتاعنا الليلة طبعا we will talk something very strange the first time في الكوميونيتي بتاعنا لأنه reaction بتاع immigration reaction بتاع immigration something happened in South Africa. وزي ما انتم شايفين طبعا South Africa in the moment يعني very serious things about chasing all African and immigrant from South Africa. So if we compare ourselves with the South Sudanese people in the country, I say it's something very different because we are the new country. Just like in revision we can في 11 يمكن a couple of years ago. this new country is born. فإنه country لما يكون لسه في البداية in the beginning the border is still open. Everyone can come in something like that to do the business, do the job and so on. فالموضوع is usually immigration. I don't know exactly if the government of South Sudan looking for this topic is very seriously or not. Maybe I'm wrong in another side. Maybe I present this issue online, so it's very important. And we don't like to make ourselves exactly as a Southern Africa doing with the other people, the African people. Doesn't make sense. And I want to say about South Sudanese as well. Maybe there is some South Sudanese still in South Africa, because I don't know what they're doing, what they call connection with them, what is this communication with the people here, with the people in the South Sudan. This issues where the media brought this thing out. Kalina Mtara, Jantepana, and some of the Garara, and South Sudanese, and again, South Africa having them safe وهم illegal or illegal كمان الناس كيف كانوا ما illegal وهم كيبوا يجاهم في South Sudan لأن في طبعا موضوع immigration دي more worse ده affected بلد هذا ده affected حتى أفريقيا كلها زمان طبعا people choose the immigration طبعا the plan of the choice because the situation of the conflict in this happened in the country. People can move to another country. That's called migration or refugees. Something like that. So the country is supposed to welcome and then give you the shoulder and something like that. And take the issue. Now we are talking في هذا التجربة فوق. لكن we don't know exactly what is going on in South Africa. Now in South Africa زماننا أصلا في all the social media of media. They say this migration would take a job from the local people. الناس اللي هناك من شكر الشيلين منهم opportunity اللي كان من الناس local people هم بيلقوا في job دي ما في لكن الشكر كله هو للناس اللي جاء illegal بتاع migration الناس اللي جاء هو هناك مو في South Africa هم non South African people. So that the question بيجيبوا بعمل نفسه تطور إنه ناس illegal. فليه we don't know how these people go there. طبعا there's something طبعا a lot of question mark people can ask how these people go to South Africa يعني بعدد الكبير يعني كم قريب كم مليون people living there. في ناس يعني إنهم صاروا sick يعني living there. سواء من بقول protect South Africa law. فدي أنا طبعا ده التوبيك بتاعنا المهم. التوبيك المهم اللي طبعا ده هو الموضوع بتاع immigration بتاع ساوث سودان. يعني في ساوث سودان يعني طبعا بوردا مع دول كتير بوردا مع كينيا بوردا مع يوغندا بوردا مع كونغو DRC بوردا مع what do you call Central Africa. وعندنا بوردا كمان مع Northern Sudan. وعندنا بوردا مع Ethiopia وعندنا بوردا مع all this country Eritrea. So we have a lot of borders يعني with around South Sudan. The border is secure
لانه انا كمان اذا كان we ask this question about immigration يعني طبعا في huge immigration سمع عننا المعلومات the information we know about how the immigration in Juba people living in South Sudan and في نبس كبير من الناس جنيف هناك يعني الناس جو من Northern Sudan يعني في موجودين وفي ناس كمان جو من دول African او neighbors يعني تلقى most of them living in capital city بالذات زي جوبا زي مناطق الكبار بنكون do the business they do the job يعني ما نعمل يعني public job ما بيشتغلوا في حاجات كثيره جدا في South Sudan لكن طبعا الكويشن بيحصل نفسه تطور هنا what type of job does people doing there وبعدين what the South Sudanese people doing يعني كان South Sudanese هلا هم بيشتغل زي الناس بيشتغل لأن أصلا ما نعرف الناس طبعا الناس اللي يعود عندهم مويه المرات دي وزا مويه بيجيب المويه للناس في جوهنا وكمان هم بيجي كسروا قماشات بتاع الناس في ذاك البيوت كمان بيودون وكمان يعني كان بيكون ده مigration الناس مigration الجو من الدول الثانية بيهم بيجي سيف مني لكن دول ثانية كساس سودانيس هل أني قالوا شيء في situation طبعا لسه في a lot of question mark لأنه we don't understand سياسة بتاع migration في South Sudan هل جروا كيف نعم أكيد في كثير من الحاجات كيباينوا حتى في السوشيال ميديا الناس بيمشوا إنه في ناس جالسين باسبور في South Sudan لكن هم نام South Sudanese originally يعني باسبور في South Sudan لكن هم South Sudanese أصلا لكن هم بيجوا باسبور كيف طبعا there are a lot of question mark they are evident وده كمان ناس يقدر بيطلعوا ناس بيقدر بيناقش فوق so you know في there's a lot of rumors a lot of things people can talk about it about the immigration system in our country now in our country there's a lot of things still is going on إن طبعا فإننا economic crisis يعني لسه economic بتاعنا ما جروا زي الناس ولسه insecurity as well in our country is still affecting a lot of some area يعني لسه is not secure لناس بقدرش لكن دول بتاع migration الناس اللي في South Sudan هل هم عايشين الحياة بتاعتهم كيف فدي مشكلة فأنا ما بعرف we don't like to compare ourselves with Southern Africa South Africa is too far for us لأنه من طبعا الناس developed country وفي حاجات كتير إنهم يعني مروا في different level بتاع system بتاعهم فسو هنا كمان we don't know the question can ask what is the migration people our migration people are migrating in South Sudan what they are doing هل الناس دي legal or illegally هل الناس دي جاب بطريقة بتاع document ولا ما عندهم document إذا ما جاب document الناس دي مهمة بتاعهم شنو ما جاب tourists for example يعني الناس بتاع سواق ولا ما جاب لشغل بتاع business invest the question إن South Sudan أصلا ده وشو ثاني هل أنا قاعد نستفيد من الناس في خبراتهم ولا نجيب ليزي لأنه كثير شو ما جيت على إنه ننسى South Sudanese very lazy people فهذا شو ما كمان very dangerous في الكوميونتي بتاع South Sudanese all over الناس بنهيبوا سلطة لكن ما بنهيبوا شغل يعني ده تكون بوس يعني ولا يجيب تبيد البوس فدي كمان جي affected كوميونتي بتاعنا في رسالة بتاعنا من الرجل بتاع جوجل ولا من ناس الميجريشن إنك الناس يستفيد منهم في خبراتهم لأنه طبعا من جاب اكسبيرينس من جود اكسبيرينس من بلد طبعا من جاب فوقه يعني بيكون حاجات كتير في حاجات different كان في construction أو في business أو في everything so they are finding immigration ناس بيستفيد منه لكن هل أنا يستفيد من الناس دي ودي بيري كتونا زي أنا ناس lazy South Sudanese ناس lazy إنه بيقولوا the most of South Sudanese don't like job يعني ما دارين شغل and not harder يعني الناس for example يعني في شغل الناس بتقول very simple job يعني ممكن تقدر to make money for it يعني selling مويه أو مويه بنقول مويه بيقول لنا يعني كتير قال في South Sudanese don't want to do this job لأنه بيشوفوا إن زي شغل سكيل كيف يعني هو وزور اللي بيشتغل شغل زي يعني في there is a lot of things going on but so we don't like follow the rules and something like that لكن we need to tell the reality about the migration our laziness بتاعنا أو بيقول South Sudanese is very lazy exactly like Southern Africa people need to stay home people just dreaming with حاجات very expensive and لكن there is no action we've got that economic very poor إنه ناس لسه في development very difficult إنه insecurity and economic issue as well بيرافق country بتاعنا South Sudan لكن المشكلة هنا بتاع laziness what type of laziness اللي قاعد يصير لأنه قال كثير من المجموعات بتاعنا ناس تفهم فولو ناس طبعا شغالين في حكومة والناس شغالين في منظمات والناس يعني كمان بيشوف إن ده بيبين الزول اللي كان بأنكل تو ولا براذر تو ولا سيستر تو ولا كده كمان سو بيقول دي our life
ممكن يكون نفسه في نوع في كابيتاليزم في مستوى هاي، لكن sometimes دي أجاد إنه ما بروح كويس إنه جدا affected حياتي هنا، ولكن ما بكون strong في community. فصلنا الموضوع بتاع laziness and immigration الموجود، الناس اللي يحاولوا يفكروا يقول هل إن جاني make sure إنه immigration الناس اللي قاعدين immigrant people اللي هناك هل نقدر نستفيد منهم؟ إذا أنا ما نستفيد منهم الناس قاموا شيء، لأن بعد 10 15 سنة الناس دي بتيك أوفر بتيك إيكونوميك بطريقة غير مباشرة، لأنه من فيري سمارت ونقدر نعمل هل إننا كشينا في بيزنس جروب بيزنس سنقدر نحل البلد بتاعنا كمان ده كله أول كويشن الناس كانوا بيسألوا. لكن أنا طبعا أنا رأي جرى السؤال في جوجل في بودكاستينج طبعا ده كويشن بيكون مفتوح وبيكون إننا حلقات جاي إننا نقول شو الموضوع بتاع migration في ساوث السودان issue بتاع migration ده نشوف إنه illegal and illegally immigration، نشوف كيف انه الوضع بتاع immigration في ساوث السودان كيف وكيف الحكومه قاعده هاندل كيف. وانا طبعا بكون من المراسلين بتاعنا من جوبا هيشاركوا معنا، وبرضه كمان في كورسبوندنت معنا من كل هذا طبعا ورينا بمعلومات اكثر عشان كيف نتكلم عن الموضوع بتاع immigration، لانه حاجه دي قاعد اثر الان في كوميونتي. لا طبعا الموضوع هي طول بيبقى سيريس مع الناس بتاعته، لازم يعرف انه الناس منها جوبيت ومنها قاموا شنو زول جينا جوبيت اكيد ذاته قاموا شنو، ما كلام قاس هم ناس ما داير الناس، لكن في حقيقه سم تايم في ناس ما كويسين من بجد بيجي في وسط لكن بتدستروي ناس كوميونتي بطريقه غير مباشره. فعشان كده دارك الناس فتح هنا، فعشان كده نبغى يكون لنا ديسكشن في الموضوع ده، واي زول دار يشارك معنا في الديسكشن بتاع انه about migration في ساوث السودان بليز كان انت كونتاكت راديو بودكاست بتاعنا اني تايم اني هاو، بس تبي تفولنا في فيسبوك وانت بس راسل لنا مسج وانا ممكن نكون تفهمين، وان شاء الله التوك شو هيكون سون مع مجموعه من الناس الكبرى في المجال بتاع migration. وانا طبعا ما بروح كثير معكم في حلقه دي، ودي كان سامي باشا معكم من الاستوديو بتاع أنا بقول في زمن تاني وأنا بقول باي ونبليس تاني. With years of experience, Google Radio has been broadcasting live 24/7, promoting culture and identity while empowering people to embrace their heritage and traditions across the nation. Google Radio, the voice of the future.